Something I always appreciate is the nature. You see, the nature is always actually gives us a pleasant environment. Actually, now I am under a foliage of trees. Foliage of trees කියලා කියන්නේ අතරම මේ ගස්තුරු අදුලක් යට කියන එක. So I am just under the foliage of some of the trees, and actually I feel an extreme comfort here under these trees. So here actually what I want to talk about is actually learning English. You know, actually learning English has always been really challengeable, and our students, our younger generation actually find it really difficult sometimes to improve the knowledge of English. So when we go to improve our knowledge of English, it's very important that we understand what English knowledge is, and then we need to understand and identify how our English knowledge is growing when we continue to learn English. So there are a lot of other aspects also that we need to identify in the process of learning English. For example, so there are some questions actually. How do we know that our knowledge of English is improving, and when we continue to learn English, and what is exactly learning English? So there are a large number of questions actually. A lot of teachers do not have precise answers in the process of learning English. So that is also actually have further complicated and also sometimes further confused identifying a real method of learning English. English ඉගෙන ගන්න නිශ්චිත ක්‍රමවේදයක් හඳුන ගැනීම ඇත්තටම මේ නිසාම තවත් සංකීර්ණ වෙලා තියෙනවා. අපිට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ මොකද්ද? අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න මොනවද කරන්න ඕනේ? Or what exactly we need to do to learn English? So these are actually some of the problems and questions actually that we do not have sometimes answers. So we need to actually find out answers for these questions. And how do you know that your knowledge of English is improving? What exactly you should do to learn English and master the skills of English, and what English you should what skills you should develop as a learner of English. ඔබ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් විදියට මොන skills ද ඔබ develop කරගන්න ඕනේ? එතකොට කොහොමද අපි මේ skills develop වෙනවා කියලා අපි හඳුනගන්නේ? How do we know that our skills are developing actually while being involved in the process of learning English? මේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ක්‍රියාවලිය තුල ඉන්නකොට අපේ ඉංග්‍රීසි knowledge එක develop වෙනවා කියලා අපි කොහොමද තේරුම් ගන්නෙ? එතකොට මෙන්න මේ වගේ කරුණු අපිට තියෙනවා මේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීම තුළ හඳුනා ගන්න. එතකොට so within what period of time that you can master the basic knowledge of English, and what is actually knowledge of English is. So this is also actually, so these are also some questions to which we need to definitely find the answers. ඒ කියන්නේ කොච්චර කාලයකදීද අපිට දැනගන්න පුළුවන් අපිට අපේ English knowledge එක improve වෙන බව. එතකොට අපි කොහොමද ඒක දැනගන්නේ? How do we know that our knowledge of English is improving? So and actually what exactly we should do to learn English? අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඇත්තටම මොනවද හරියටම කරන්න ඕන? එතකොට how can we make the process of learning English an interesting one? මේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ක්‍රියාවලිය රසවත් එකක් බවට අපි කොහොමද හරවගන්නේ? අතර මෙන්න මේ වගේ ක්‍රියාවලි තියෙනවා. දැන් ඔබ බොහෝ වෙලාවට YouTube video බලනවා ඇති. So you may be watching a lot of YouTube videos, and also you may be doing various things to learn English, but you have the problem that your knowledge of English is not improving, and your speaking skill, which is the most important skill among other skills, අනිකුත් skills අතර speaking skill එක තමයි ගොඩක්ම වැදගත් skill එක. ඒතර මේ skill එක කොහොමද මේක develop වෙන්නේ නැති එක. දැන් ඔබ ගොඩාක් දේවල් කරනවා. You are doing a lot of things to learn English, but your knowledge of your speaking skill is not improving. You still have the inability, and you still have the problem of actually the speaking fluently in English. මේ චතුර විදිහට ඉංග්‍රීසි කතා කරන ගැටලුව ඔබට තාමත් තියෙනවා. ඔබ ගොඩක් කල් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලා කීපයක් හදාarලා ඇති. So you may have
followed several English courses, but still the words are not coming as you need the what called the back to back flow. එතකොට හොඳ ගලා ඒ making හොඳ the with the good flow, the English the words are not coming, the vocabulary is not coming, and sometimes there are a lot of the what called the tip of the tongue states. ඒ කියන්නේ අර දිව අගට එනවා, ඒක කියවෙන්නේ නැති අවස්ථාවන් ගොඩක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ටිකක් වෙලා යනකොට මතක් කරනකොට තමයි ඒක එන්නේ. එතකොට මේ වගේ ගැටලු ගණනාවක් මේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීම ඇතුලේ තියෙනවා. එතකොට ඔබට තවමත් මේ ගැටලු තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඔබ මොන ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව හැදෑරුවත් ඔබගේ මේ ගැටලු ටික තාම निराකරණය වෙලා නැහැ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මෙන්න මේ ගැටලු අපි निराකරණය කරගන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒ නිසා ඔබට මේ පාඨමාලාවට මගේ පාඨමාලාවට the Royal Way, so as a student who joined the Royal Way English Academy, the biggest benefit and advantage that you have is actually you get the answers for all these questions. මේ ප්‍රශ්න හැම එකකටම ඔබට පිළිතුරු ලැබෙනවා. ඒක තමයි මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන කෙනෙකුට ලැබෙන වාසිය. ඒකට ඊට අමතරව in addition to that actually I also like to talk about IELTS. Actually that is also a major challenge and obstacle that hinders a lot of people from going abroad. ගොඩාක් අය දැන් මේ දවස්වල පිටරට යන්න try කරනවා. A lot of people are actually now these days trying to go abroad because there are a lot of good opportunities abroad. For example, if you go to a country like Australia, if you go to a country like New Zealand, and if you go to a country like Canada and the United Kingdom, or sometimes the European country, so you have the you can actually live the dream life that you are aspiring. ඔබ අපේක්ෂා කරන ඒ සීන ජීවිතය ඔබට ජීවත් වීමේ හැකියාව තියෙනවා ඒ රටවල් වල. ඉතින් එතකොට නමුත් but still the biggest obstacle you find is actually the English obstacle. මේ ඉංග්‍රීසි improve කර ගැනීමේ obstacle එක බාධකය තමයි ඔබට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නය. එතකොට මේකෙදි මේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නකොට ඉංග්‍රීසි knowledge එක improve කර ගන්නවා කියන එක අමාරු වැඩක් නෙමෙයි. මේක සාමාන්‍යයෙන් දවස් 20ක 30ක වගේ කාලයකදී අපිට කරගන්න පුළුවන් full time involve වුණොත්. So if you get involved in this process of learning English actually in the correct way,